abavuganga agamba patsange ebinya kimu bibiri a commenting ebinya Disire Luzinda ebinya ebyo byaliwo nga okyazina aba minister ne ba MP mu Kampala abantu abandikyusiza ebinya mu Kampala kati mb'obyongerako nnyonnyo totutama sigenda kulwako ebinya ebyo byaliwo ng'ozina ba MP ozina abagagga ozina what have you done wali namuyimbi nga tewafulumyayoko akayimba akagamba bannange ebinya tebitutambuza bulungi awo sigenda kulwawo so totwasamira ebinya we bibeera bingi komawo mu America komawo mu America mukwano actually nga tena commentinga ku binya nonya lwasa omuweyo kasente yakusanyusa yakugulirako ku motoka yakutuusaako ku ntiko totwasamira wabula bannange abantu ababeera e Bulaaya mulekeraawo okujja ne mugamba bannange ebinya bannange enfuufu muddeeyo bannange temututama. That is why Uganda it will become better if we have a new leader. Temutwasamira abantu be Bulaaya bannange enfuufu bannange ebinya Disire wali akoze oluguudo olugenda ku gate ya kitaawo oli okolekanire Kampala ebinya You cannot even fix what is in your family. Even you fixed yourself just this year. You fixed this yourself. Your private parts, you fixed. You made a good decision for them this year. Just you as you. Tamutule kanira. Hold Oze olese Kampala waleka Kampala nga bwe yali n'amasomero nge wasomeramu gakyalinga bwe gaali ozembu and this isn't only about Disire, it's about fena abasama nze mwali mundabyeko nga ngenze Kampala n'entandika bannange yeefuufu nga nnyingi yeefuufu ye Kampala ye bannange akasana kanji. It is Africa, Uganda tropical season. You know the seasons. Ye bannange ebinyanga bingi please. Temututama. Temututama. That is Uganda. You left it like that and you loved it like that. That is why ochaddayo. Twina abantu abava Uganda nga Uganda yabatama. Nga even when they have money tebaddayo. Ye bannange ezikiza nnyingi. Oh my God, amasanyalaze gavuddeko. That is Uganda, amasanyalaze gavaako. Dayo mu America amasanyalaze gye gatavaako. Temuleeta wano bintu bya kisiru. Disire obubaka obufunyi. Mugenda Kampala n'otandika yani by the way nalabi otuuka Kampala oba wakatuuka olidde mpafu olidde jambula olidde ensenene olidde biki olidde jakalanda olidde manya namungodi ogezeeko emulungo ogeze olidde ebikajjo ofunye empi ogeze mu ddwaliro empi nayo bagigendera mu ddwaliro olidde fene MP nayo bagigendera mu ddwaliro ogeze mu ddwaliro obulwadde obukuluma mpi tebakuddukidde otandise poor services in Uganda. They are teaching you a lesson. Next time please make sure your stomach is not akasasiro. Olidde akatogo k'ebyennyanja MC Rich kano kako. You are my brother. Rich rumojja kulwalira Kampala enfaana balemo kujjanjaba. Rich olina sente ezisobola okuliisa emmere eri decent. Rich bwabeera Kampala
Rich abera mu Toninyira. I know you can go to Toninyira, Chidasha, how is it called? Interact with abantu. Naye Rich obwobuto bwolira mu Toninyira Rich ojja kulwala kolera. Kubulidde sigende kyo kukirwako. Kati abamu kumwe mugende eyo ne mulya buli ogenze mu ddwaliro okubye empi otuuse imbu. I'm sick. I got food poisoning. I went to hospital. I went to this clinic. Sebo no jogera nerinya. No jogera nerinya. They have poor service. Please, that clinic has been able to operate. That clinic has been able to operate because it still has customers. By the way, abantu abandaba, if there is a place still operating in Uganda, it's because it has customers. When a place does not have customers anymore, it closes. That clinic is not attending to you with urgency because bagala ogwemo mululu. You have made your stomach to be like a garbage bin buli kimu osulamu. Bagala oyige. Bagala oyige. Kakati nga tetunnagenda wala. Oba omukolo gwa bad black anenda kuba njagala omukolo gwa bad black ngo to reviewing abantu nga balinga mu 800 mutapinge live oyo Disire mumaze. Black Panther yayombye nani mutapinge. Black Panther yayombye ne Rahim yayombye nani. All in all, I know that Black Panther had an issue with omuntu gwe yaguzeeko lusaniya ne balumuleteranga eringanga emmere gye baleseewo ey'olumbe. None of them is my friend, but I want to give an honest review. Abannayuganda mutugjeeko ebintu ebigamba mbu respect people's businesses. Buli muntu andaba. Anyway, on this issue, kansoke mbawe my submission. On this issue, ndikusaidia Black Panther as a consumer. As a consumer, ndikusaidia Black Panther. Abantu abatulaba, abantu abakola business. Inze waneno nvuma abantu. But I am into service delivery. Ntunda ebintu mwenna mukimanyi. Ntunda omuzigo, ntunda yogati, nkola eshabwe, ntunda ebizigo, ntunda detox, ntunda boric acid n'ebirala. Naye nze yenze omuntu akyasinze empisa mu business. Inze. Abantu abangulako ebintu abali Uganda mujja wano buli lunaku ne mugamba banange Senga omuwala akukolera has very good customer care. Owulira? Has good customer care nange mwennyini. I might not be perfect, but I am very, very humble when it comes to service delivery. Abantu abagamba stop spoiling people's businesses. Oguzolu saniya rumu omanyira abantu. Mulekera okono na businesses abanamwe. Banange minding about people's businesses should come with business owners minding about where people get their money. We work so hard. We work so hard to get money to be able to afford your services. Ngende maso. We work so hard to get money to be able to afford your services. Abantu betunda o abantu babazina asobole okufuna sente okwetuusaako ebyo byabeera ayagala. Abantu bagenda mu masabo, abantu basaddaaka, abantu batunda amanda, abantu bakola potipate, abantu babakuba emiggo. Omwana abeera mu Buwarabu ng'akola babanga amukabasanya, amuwandulira amalusu, bamukuba, abantu beeroga, abantu bakola ebintu bingi nnyo. Bamikwana abantu abanda abasente emenya. Respect people's money.
Ndiwo okwongerezaako bino ebigambo. There is no person in Uganda that has monopoly over a service delivery. Okujjako Museveni. Kadem teri muntu akola business Uganda nga yeyeka agirimu okujjako Museveni afuga Uganda. Abatunda emmere banji, abakola makeup banji, abatunda engoye banji, abatunda akasolo banji, abapangisa mayumba banji, abafumba chai banji, abapangisa ebizimbe banji, abasaluni banji, abakola enjala banji. In short, buli customer ajja muwe ekitiibwa kuba abeera aleseewo abantu abalala. Muwulira? Abantu abatunda wano emmere banji wano waliwo Cathay Foods, waliwo I don't do ebintu bingi. I don't buy online food unfortunately in Uganda. I would rather buy a person food neyefumbira, but waliwo Cathay, waliwo Ntongo, banange mbulire abantu abatunda wano emmere. Waliwo ono guy wo muchere mutegedde oyo. Waliwo banange mwogeraawo abantu abo Lusania. Waliwo Amiri bawa Chozeni Beki, waliwo Sula Birungo. Owulira? Waliwo Zawuja, waliwo Chef Godwin. Owulira? Waliwo Uhuru. Owulira? Waliwo Namiro. Waliwo Rama, waliwo Siri, waliwo Pirawo Master. Kyengezako kugamba gwe omuntu andaba nti abantu abatunda emmere ate nga they advertise nga bateekamu ne ssente banji ku mitimbagano. Kati omuntu mu bantu abo bonna bw'alondako okujja ewa Rahim aba n'ensonga emuleese. Ensonga bibeera si bingi. One, advertising. Okutte ekkubo you are advertising Olusania nga luli enticing omuntu nagamba wow kena zikwatamu nenda kugula emmere. Owulire? Kena otekako Olusania lwonna nga oluterezeza lwonna nga luli lutyo omuntu nagamba bannange ninawo wano ezitanuma deka olwaleero mukuyita nakweyiwamu. Olowooza Black Panther tasobola kufumba nkoko oba piraawo oba ettooke oba chapati? Okitegeera? Bannanga abantu we give you like wabeerawo ebintu not because tetusobola but ekisooka twagala obbawagira, ekyokubiri tetwagala oba like to go through the hustle. Bantu banji nnyo abatunda wano emmere mutapinge screen. Black Panther mwaba abantu bonna. Baida wabantu abandabo omuntu akuletera sente abakuwadde omukisa aba asiimi. Owulira? Aba asiimi. Black Panther kwolwo yasiima. Atestingeko ku Lusania lwani Rahim. Owulira? Ojja wano ate Rahim Black Panther si asoose yekka. Abantu baluddewo nga bagamba o advertisinga o editing emmere no presentation is perfect naye ku ground ebintu biralamu. Omukazi akutte ekkubo aguze. Why do you deliver something you have not advertised? Yenza abuuza Rahim Foods emmere that you advertise yani? Ebifaananyi ebyemmere byotera y'abantu nga kasenda abaguzi nga advertise because advertising mu Luganda is okulanga kasenda abaguzi. Ebifaananyi ebyo byani? Bwe bibeera bibyo lwaki emmere Black Panther sije yafunye yeza abuuza Rahim Foods emmere gyolanga yani gye tulaba mu bifaananyi? Wanji kakati Black Panther wabeeranga
emmere gye yalaba nga yo advertising si gyafunye lwaki toyagala akyogereko wamusasudde butakyogerako wangi Uganda, why have you settled for mediocrity? Lwaki omuntu akusirisa ku sente zo? Lwaki omuntu akusirisa ku sente zo? That is why companies have websites. Never take out era after buying. Bagamba, please give us a review. That review, ojiteka ku website ngejja kusigalayo. Lwaki? Ugandans, why do you settle for mediocrity? Lwaki okwata essente zo n'ogula emmere essente yo Rahim Foods Black Panther emmere yamuwadde ya bwerere wangi Rahim Foods Black Panther emmere yamuwadde ya bwerere. If it is her money, why shouldn't she say how disappointed she is? Why do we settle for mediocrity as abana Uganda? Banange ba service providers abantu abatunda ebintu mu kiti kyammwe mulekerawo okujja wangi mulekera ate naddala nga musobola okusasula abantu mulekerawo okunyigiriza ba customer mulekerawo okubuulinga abantu. A person has come given you their money. When they give a review, and I'm 100% sure Rahim Foods aina a number ya Black Panther. The first video of Black Panther Rahim Foods yande mukubidde namugamba Panther wanyize mukwano mbadde nsaba nterezeemu nsonyiwa nabadde nsaba aka video mukwano tukajjeeyo nterezeemu teyakikoze. What did she do? Yasasudde abantu bavume Black Panther. Lwaki mubulinga ba customer ababaleetedde sente by paying other people okubavuma? Why? What makes you come and start insulting a customer that bought? Echisoka, not every customer is gonna be happy. No, I can understand. Not every customer is gonna be happy, but you can try to compensate a customer that is not happy. Echisoka. What is emito? Olusani yalwa sente meka. Oyo mukazi olusani yalwa sente meka. Luweza 5. Omukazi oyo talina mitwalo 5 mu nsawo kuzirifandinga Black Panther atasiimye wangi oba na mugamba mami ba nsonyiwe mbadde nsaba kale nkusindikireyo olusani olulala because ekisooka Black Panther has an impact on that app. Owulira era ndiwo kutegeeza business yagikubye. Who has lost? Who has lost? Ani ya losings. Yabadde amugamba mami wanyize naye mbadde nsaba aka video okajjeyo mukwano mbadde nsaba nkurifanding mbadde kale nsaba tochikola bansonyiwe. What makes you bully service providers? What makes you bully customers? N'olyokola omuntu atagulangako lusani olwo ng'ate naye ataddeko live oba video nga avuma Black Panther eyaguze abana Uganda. Let us not settle for mediocrity.
era nze ekyo sigenda na kukirwako. It's typical of Ugandans bojja n'oyogera nga bagamba oyasama oyenona businesses z'abantu etc. Owulira? Era nze ku side ya bannange abantu be Uganda abatunda ebintu, you act like abantu muyamba bayambe. Olaba e Uganda owereza omuntu alanga online nomugamba I've liked that shoe ya sente mmeka nakuddamu na kugamba nakuddamu after nakunya bwamala okuddamu n'omugamba njagala owa boda osobola okuzinsindikira kati na kuddamu na kugamba nzigaddewo I'm not working nja bisindike encha yegwe amujjukiza oluvaawo nga bagamba Museveni atufuze bubi tosobola kukola nga bwoti omboyisa abantu tosobola banange service providers abe Uganda mukola bubi. That is why the greatest complaints that we have z'abantu abafunye poor service delivery. Banange service delivery in Uganda is poor. That is why we have an idiot like Bebe Cool that is gonna come on live and tell a person that has complained about poor service delivery of Uganda Airlines to apologize. How? Bebe Cool, how do you tell Abana Uganda that paid money for a flight and they have been stranded at the airport for 3 days to apologize? How? How? Echisoka, Abana Uganda, the spirit of compensation, you don't have it. Okumanya Uganda does not have a spirit of compensation. Africa, I don't know about other African countries. I know that a person can miss a flight of $3 oba okay dollar kale 15 airline netamteka the next available flight omuntu nga olina okusasula sente endala nze bali bagala kunde sako Ethiopian Airlines. I was on my way to Las Vegas from Uganda. Owulira nebagana manya check-in closings nakube meza nembagamba mumpitire manager najja naye nga tandiko ne mugamba manager tekijja kusoboka manager nababuuza where is she going ne bamugamba yababuuza where is her final destination ne bamugamba Las Vegas. Manager nabagamba check her in, open the counter. That is an expensive flight, my friend. Yes, yabagamba, that is an expensive flight. That flight, I think it costed me, if I remember well, enkumi ngeza, Moebia at that time. Enkumi biri, mubitanu, omuntu mazima, azisuleyo. Airlines wano Uganda basu bale so muntu enyonyi because bamuanvuyiza taina mu 10 oba lwatano lwabawa. How do you want Ugandans to apologize for poor service delivery? Omuntu okugetinga stuck ku airport okumala ennaku 3. People have lost business. People have lost money. Omuntu agenda na bookinga enyonyi nasasula owa cab omuvuga okuva se ematuga up to the airport. Owulira omuntu navuga amukime natukawo
Well, that person is not gonna compensate that money. We have people that lost business contracts because they were stuck at that airport. Bebe Cool, that does not own any business apart from Emigati, Zuena. Najja nagamba abana Uganda, they should apologize for calling out Uganda Airlines. Najja nagamba, me, as a countryman, as a nationalist, I cannot allow, as a child of Africa, I cannot talk about Uganda Airlines. You cannot be supporting economic development in Uganda and you are the same person that is clapping for poor service delivery. Bebe Cool, you don't love Uganda. Bebe Cool, you don't love Uganda. You don't love Uganda's economy. That is why you are clapping for poor service delivery. Enyonyi ogutali munyo. Enyonyi etali nti ya mitwale 5 oba 10 oba 2 oba 3. Munabi abufuzi munno nsereko najja nagamba Bebe Cool, that's not right. No gezaako omubulinga nga ogamba mbu nsereko ebyo bintu bibaawo kakati gwe ebbanga lye waberera MP wakolera ki abantu. Bebe Cool yenza abuuza. Bebe Cool yenza abuuza. Bebe Cool ebbanga lyomaze nga yegwe ambassador wa TB e Uganda. Bebe Cool ebbanga lyomaze nga yegwe ambassador wa TB e Uganda. Why do we still have people that are suffering from TB? A preventable disease. Bebe Cool, why do we still have people suffering from TB? You as an ambassador, a treatable disease. Wanji? Bebe Cool, gwatalwalanga ko TB, gwatali musawo, gwe atamanyi na vaccine je bakuba bantu ba TB. Naye sebo bakufula ambassador. Lwaki na Uganda bachalwala TB? So in everything I was sigenda na kulwawo era ne muliranga agamba Kenya eba ebintu byabantu, Kenya Airways eba ebintu byabantu. Bebe Cool era ne ntebe baba ebintu byaffe. Tochimanyi? 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 Bebe Cool omalamu amaanyi. Sijanze kuvuma. There is no point, but Ugandans, let us not be comfortable with settling for less. If you pay for something, you have to be compensated. If you pay for something, you have to get exactly what you paid for. That's why there are reviews. That's why in companies, in online companies and everything, there is a return policy. Tekijja kusoboka. We are not going to settle for less. We are not going. I really don't like a person that is an apologist for poor service. Tekijja kusoboka. Tekijja kusoboka. Abantu abagala to bring you up,
tekijja kusoboka nammwe live yakatandika njagalayo charge era ku nsonga eyo awo nawo nvuddewo. Black Panther mu mugambe yeebale nnyo. Black Panther mu mugambe yeebale nnyo for speaking up. N'Abannayuganda abalala abandaba, you should also speak up. Muno asasudde olusaniya omuwadde emmere eringa ey'olumbe. That's not okay. That's not right. Mutapinge screen.